Absolute pleasure to be here, and thank you to Luomu for the invitation to be here in Finland. Kiittää mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan ja kiittää Luomuliittoa siitä, että tuli kutsu tänne. I have a lot of material to get through. It's always difficult to plan how long to make the talk through translation, so we will dive straight into the topic. Eli hänellä on paljon kerrottavaa, eikä ole ihan varmuutta kauan käännös kestää, niin hypätään suoraan aiheeseen. And today we're going to cover soil biology, so the living component of soils, soil biodiversity, and we'll move on to talk a little bit about soil carbon sequestration. Eli tänään puhutaan elävästä maasta, maaperän biologiasta ja sitten hypätään pikkusen sinne hiilipuolelle. Okay, so the story begins here with plant growth and photosynthesis. Eli tarina alkaa tästä, kasvit kasvaa ja yhteydysprosessi pyörii. And of course, plants breathe in that important carbon dioxide, and they breathe that carbon dioxide in to build their bodies, to build their plant biomass. Eli kasvit hengittää sisään hiilidioksidia, mikä on tärkeää, ja ne käyttää sitä rakennusaineena kasvattaakseen kasvibiomassaa. And as much as we often think about the role of plants in absorbing carbon dioxide and taking carbon dioxide out of the atmosphere into their bodies, eli aika usein me ajatellaan sitä, että miten kasvit nappaa hiilidioksidia ilmakehästä kehoihinsa. plants also excrete carbon. They also release carbon from their root systems. Eli sen lisäksi, että ne nappaa hiiltä sisään, ne työntää myös hiiltä ulos juuristonsa kautta. And these carbon compounds that are released are called root exudates, soluble carbon compounds that leak and exude out of the plant root system. Eli näitä hiiliyhdistöitä kutsutaan juurieritteiksi, liukoisia hiiliyhdisteitä, mitkä erittyy ja päätyy ulos juurista. And in fact, the amount of carbon that the plants excrete through their root exudates is actually quite significant. Se hiilimäärä, mitä ne kasvit erittää ulos, on itse asiassa aika merkittävä. So for annual plant species, we estimate that they release around about 20 to 30% of the total carbon that they breathe in. They excrete that as root exudates. Eli yksivuotisilla kasveilla suunnilleen 20–30% sisään otetusta hiilestä päätyy ulos juurieritteille. However, for perennial plants, well, they excrete even more, 30 up to 50% of the total carbon that they breathe in, they will release through their root systems. Eli monivuotisilla kasveilla tämä osuus on vielä suurempi, eli se on 30–50% hiilestä, mitä ne ottaa sisään, päätyy juurien kautta uudelleen ulos. And these root exudates are a very important field of soil science and research at the moment. We're uncovering all sorts of fascinating and interesting and important things which they do. Eli tätä aihetta tutkitaan todella paljon, että löytyy hyvin paljon mielenkiintoisia ja hyvin jännittäviä asioita näistä juurieritteistä. And one of the very important things that they do is that these carbon compounds are often composed of sugars and carbohydrates, and these are released out of the root system to feed the microorganisms, to feed the living component of soils. Eli yksi tärkeä asia on se, että ne on sokereita ja hiilihydraatteja, jotka toimii ravintona maaperän mikrobeille, eli tämä kasvit ruokkii tätä kautta maaperän mikrobeille. And the reason that the plant is intentionally feeding those microorganisms is so that those microorganisms and the other living components of the soil can solubilize minerals from the soil, deliver nutrition back to the plant. No, miksi kasvi tekee näin? Se ruokkii mikrobeita sen takia, että mikrobit voi sitten vapauttaa ravinteita maasta takaisin sen kasvin käyttöön. However, these root exudates also play an important role in helping to build soil carbon, to sequester soil carbon, and that's what we will also come to later on. Mutta nämä juurieritteet myös toimii rakennuspalikoina maaperän hiilelle, eli sitä kautta saadaan lisää hiiltä maaperään. But some of the very cutting edge research at the moment is highlighting that in fact root exudates do a whole lot more than just feed soil biology. Eli uusi tutkimus on paljastanut sitä, että ne tekee paljon muutakin ne juurieritteet kuin vaan ruokkii maaperän biologiaa. And don't worry, I'm not going to ask you to pronounce or remember to spell any of these words. Pelko pois, että ei tarvitse muistaa tai osata ääntää näitä juurieritteitä, mitä siellä maassa on. But I put this slide up to illustrate the complexity of root exudates, how there are in fact hundreds of different biochemicals that the plant is excreting
as well as the sugars and carbohydrates. It's in fact a much more detailed and complex story. Eli hän laittoi tämän kalvon siihen sen takia, että ymmärretään, että juurieritteet ei ole vain yksinkertaisesti sokereita tai hiilihydraatteja, vaan siinä on satoja erilaisia yhdisteitä, joita ne kasvit laittaa maaperään. Se on niin kuin hyvin, sanotaan, kompleksi, moniosainen asia. And what we are beginning to understand about these various biochemicals is that they are on-off switches. They help to turn microbes on or turn microbes off. Ja se mikä on mielenkiintoista, vaikuttaa ikään kuin ne olisi sellaisia niin päälle pois kytkimiä, että kasvit kykenee tuolla käynnistämään mikrobitoimintaa tai sammuttamaan mikrobitoimintaa erilaisilla yhdisteillä. And so if we just take the complexity of this slide and I'll represent it in a nice simple image for you. Eli nyt otettiin tuo edellisen kalvon monimutkaisuus ja tehdään siitä yksinkertainen kaavakuva. Here we are illustrating that this particular small plant, this seedling, is releasing a particular fingerprint, a particular composition of root exudates. Eli tuossa toi pieni taimi rupeaa erittämään maaperään eräänlaisen sormenjäljen yhdisteitä, eli sillä kasvilla on tietty spesifi setti erilaisia yhdisteitä, mitä se erittää. And that particular plant at that growth stage is therefore recruiting, activating certain very specific species of microbes in the soil to help it grow, help it develop through its particular growth stages. Eli näillä yhdisteillä se kasvi herättää maasta toimintaan hyvin spesifejä mikrobilajeja, jotka auttaa sitä kasvia tuossa kasvuvaiheessa. So you can see here this small plant is releasing some pink triangles and orange squares, and that's activating certain bacteria that like to feed on those compounds. Eli tuossa tapauksessa toi nyt erittää pieniä kolmioita ja laatikoita ja se ruokkii tiettyjä mikrobeita, jotka pitää juuri näistä yhdisteistä. And here this young seedling, as it's trying to establish itself, nutrients like phosphorus are very, very important for that early root growth, early root development. So it's probably here recruiting some phosphorus solubilizing bacteria to help deliver that phosphorus that it requires. Ja koska fosfori on hyvin tärkeä kasvin alkuvaiheen kehityksessä, niin kasvi pyrkii saamaan fosforia liuottavia bakteereita siihen juuristovyöhykkeensä erittämällä noita yhdisteitä. However, as the plant moves through different growth stages, as it's moving now towards reproduction, the types of root exudates that it's now excreting are different. Eli sitten kun kasvi kypsyy ja kehittyy, eli tuossa vaiheessa alkaa olla jo satoa tuottavassa vaiheessa, niin se rupeaa tuottamaan erilaisia juurieritteitä, koska se tarvitsee erilaisia mikrobeita. And just for example, as it moves towards reproduction, boron is an important trace mineral that's very important for flowering. And so perhaps now it's releasing some root exudates to recruit some boron solubilizing bacteria to obtain that key nutrient. Esimerkiksi kukinon alussa tarvitaan paljon booria, niin sitten kasvit voi pyrkiä opettamaan mikrobeita, jotka vapauttaa booria kasvin käyttöön. So these root exudates are highly dynamic, very, very intricate, and we are beginning to understand some very interesting things about their function in plant and soil relations. Eli tämä on aika hieno vivahteinen asia, tämä juurieriteasia, ja tästä opitaan koko ajan lisää ja aletaan ymmärtää sitä, että miten ne vaikuttaa kasvin ja maan väliseen vuorovaikutukseen. So then if we look to the community of life that lives in the soil and lives around the plant root system, we have this community called the soil food web. Ja sitten kun ruvetaan katsoa sitä eliöyhteisöä, joka elää näiden kasvien ja kasvien juurten ympärillä, niin päästään maaperän ravintoverkkoon. And here we have organisms like bacteria and fungi, these microorganisms down here. Eli siellä on alussa bakteerit ja sienet, mikroorganismeja. And we move up to slightly larger organisms as we go through: protozoa, nematodes, microscopic little worms, soil insects, and other, of course, earthworms or rainworms, as you call them. Eli sitten siirrytään isompiin eläimiin, alkueläimiin, sukkulamatoihin, selkärangattomiin ja sitten päädytään maamatoihin tai kastematoihin, kuten kutsutaan. And this is the community of life that the plant is intentionally feeding through those root exudates, but of course also as the root matter and shoot matter dies and decays, adding organic materials to the soil, that helps to feed these organisms. Eli kasvit tietoisesti tai tarkoituksellisesti ruokkii tätä eliöyhteisöä ja sitten sen lisäksi, kun tulee kasvi lopulta kuolee, tulee kasvin
And in order to create a healthy and living soil, we need to ensure that we have this full community present. All of these organisms need to be present for the biological function in the soil. Jotta maaperä toimisi biologisesti hyvin ja olisi hyvä elävä yhteisö, me tarvitaan kaikki nämä komponentit sinne paikalleen. And this is why soil biodiversity is so important. We need all of these players present to be helping the plant growth. Eli sen takia maaperän diversiteetti tai monimuotoisuus on tärkeää, tarvitaan kaikki nämä komponentit siihen, että meillä on terveitä kasveja. And just to show you that these organisms are not just a cute little cartoon, we have some real photos under the microscope here for you. Eli ne ei ole vaan niinku piirroshahmoja, ne on ihan oikeasti olemassa. Tässä on valokuvia niistä, ne näyttää täältä mikroskoopissa. So we have some bacteria here, some fungi. These organisms are particularly important for breaking down your organic materials, decomposing the organic material. Eli siellä on bakteerit ja sienet, jotka ovat erittäin tärkeitä hajottajia. Ne hajottaa orgaanista aineesta. And here are those nematodes, microscopic worms. Here's some protozoa. They all help to eat each other, and when they're eating each other, they're releasing all sorts of waste products and byproducts, which are nutrients that the plant can take up. Eli sitten on sukkulamatoja ja alkueläimiä, mitkä sitten syö toisiaan ja bakteereita ja sieniä. Ja kun ne syö asioita, niin sitten ne erittää ulos ravinteita, joita kasvit tarvitsevat. And here we have some of those soil insects and the worms. And these are larger organisms. They help to burrow through the soil, mix up the soil, mix organic materials around the soil. Sitten on isompia eliöitä, hyönteisiä, matoja, jotka auttaa sekoittamaan sitä maata ja liikuttamaan materiaalia maaprofiilissa paikasta toiseen. And here we have a very special group of fungi called Mycorrhizal Fungi, and they grow in synergy, in relationship with the plants. They colonize plant root systems and they grow together. Ja sitten on hyvin erikoinen tai erityinen ryhmä tuossa, eli sienjuuret, jotka elää yhdessä sen kasvin kanssa, elää tai juuren pinnalla ja laajentaa sen kasvin vaikutuspiiriä maaperässä merkittävästi. And these fungi are accessing moisture and nutrients from the soil profile and delivering those to the plant in return for some carbon, some of those root compounds. Eli nuo sienet haalii maasta kosteutta ja ravinteita, antaa niitä kasveille vastineeksi sokerista, jota ne saa sitten kasvilta takaisin. So when we optimize the soil biological quality, the function, when we optimize that soil biodiversity, these are the kinds of benefits to soil health that we see. Ja sitten kun ruvetaan optimoimaan maan biologiaa ja terveyttä, niin tässä on hyötyjä, mitä me saadaan viljelijöille. So digesting, breaking down that organic matter, improving soil structure and the rooting zone, and helping to scavenge and solubilize those various nutrients. Eli maaperän biologia hajottaa, kierrättää orgaanista ainetta, parantaa maan rakennetta, vapauttaa ravinteita maaperästä kasvien käyttöä ja toisaalta estää niiden ravinteiden huuhtoutumista. Microbes can also help to decompose toxins in the soil. They can help with moisture conservation or water movement around the soil. Eli ne voi auttaa myös hajottamaan myrkkyjä maasta ja toisaalta auttaa veden liikettä maassa ja parantaa kasvien veden käyttöä. And those microorganisms can also excrete all sorts of compounds into the soil, and those microbial excretions can also stimulate plant growth. Eli sitten ne mikrobit voi myös erittää asioita maahan ja osa näistä eritteistä on semmoisia, että ne kiihdyttää kasvien kasvua. Those compounds can also help to protect the plant from disease, being antagonistic towards plant pathogens. Eli sitten osa niistä yhdisteistä suojaa kasveja taudelta sillä, että ne on vastavaikuttajia taudin aiheuttajille, eli antibiootteja. Antibiotics. Yes. Yeah. Yes. And those microbial compounds can also help us to increase soil organic carbon, increase soil organic sequester carbon in the soil. Ja totta kai mikrobit auttaa siihen, että saadaan enemmän hiiltä myös maaperään, niin sitä kautta lisää hiilensidontaa. So that's some of the various benefits of living soils. But what about, again, coming back to our root exudates? Are they just food for soil biology? Eli nyt jos palataan niihin juuritteisiin, niin onko pelkkänä mikrobiruokaa? And one of the other important functions of these root exudates is acting as glues in the soil, Eli toinen funktio niillä on se, että ne toimii liimana maaperässä. helping to glue soil particles together, helping to create
soil aggregates. Eli kun ne liimaa maan partikkeleita yhteen, ne muodostuu muruja. And these aggregates, of course, are very important for the soil structure, for the soil's physical condition. Ja nämä murut on erittäin tärkeitä maan rakenteelle ja maaperän fysikaaliselle tilalle. And when we aggregate soil, when we pull those soil particles together, we also help to trap organic matter, trap organic carbon within those aggregates. Ja samalla kun syntyy uusia muruja, niin orgaanista ainetta jää ikään kuin loppuu sinne murun sisään. And this is a critical method and pathway for us to increase soil organic carbon. We have to have good aggregation in order to stabilize carbon and keep it in the soil. Ja tämä on kriittisen tärkeä asia hiilen varastoimiselle maahan. Siellä pitää olla muruja, joiden sisään saadaan hiiliyhdisteitä tehtävän turvassa ajatuksen. And so when we disturb the soil, when we excessively cultivate the soil, we break apart those aggregates, we break them down, and therefore the carbon within that soil can then be oxidized off or is lost into the atmosphere. Eli jos maata muokataan tai muuten käsitellään siten, että murut särkyy, niin sen jälkeen maa päätyy liettyneeseen tilaan. Se hiiliyhdisteet, jotka oli siellä murussa sisällä, vapautuu ja sitten ne hapettuu ja päätyy takaisin ilmakehään pois maasta. So of course we definitely need to be looking and thinking about how we can transition our production systems towards less tillage, towards minimum disturbance, trying to minimize that as much as possible. Eli sen takia tuotantojärjestelmiä pitäisi ruveta siirtämään kohti pienempää määrää muokkausta. Eli mitä vähemmän muokkausta, sitä vähemmän hajomuruja. But a good soil structure is also not just about these aggregates, it's also about the space in between, the pore space. Mutta se ei pelkästään niin kuin muruista kiinni, vaan myös vuokostilavuudesta murujen välissä. And it is that pore space that helps water to infiltrate down into the soil and percolate down out of the bottom of the soil. Se vuokostilavuus auttaa vettä imeytymään maahan ja toisaalta vettä valumaan myös maaperästä sitten pois liikaveneen. But also those pore spaces are critically important for gaseous exchange, so for oxygen to come in to feed the microorganisms, but also for carbon dioxide to come out of the soil to feed the plant. Ja ne vuokostilavuus on myös kriittisen tärkeää kaasupainottoon, eli siihen, että happea pääsee maahan sisään ja hiilidioksidia pääsee maasta pois niin, että se hiilidioksidi voi ruokkia niitä kasveja. And what we are now beginning to understand is that one of the most important factors in helping to build these aggregates, to create these aggregates, is those mycorrhizal fungi. Ja nyt pikkuhiljaa on ymmärtää se tärkein asia, mikä muodostaa niitä muruja, niin on noi sienijuuret. It is these fungal hyphae, this network, these branching structures that grow through the soil and help to pull it together to form those aggregates. Eli noi sienijuuret, mitkä kasvaa maan sisällä, auttaa siihen, että ne ottaa maapartikkeleita ja vetää niitä yhteen ja muodostaa muruja. So there's a lot of interest in this fungi at the moment. They are a very important property of soil health or of soil biology that we definitely need to understand more and understand how to support them and help them in agricultural production systems. Eli kautta maailman näistä on erittäin kiinnostuneita ja me pitäisi ymmärtää niitä enemmän. Toisaalta, että miten ne auttaa viljaa ja toisaalta, miten me voidaan auttaa niitä lisäämään maassa. And of course, one of the problems with excess soil disturbance, excess cultivation, is not only do we break apart those aggregates, we are also breaking apart this network of fungal hyphae. So it's a double negative there. Too much soil cultivation, breaking down aggregates, as well as disturbing the key organism that helps to build those aggregates. Eli liiallisessa muokkauksessa on kaksi haittaa, että toinen on, että hajoaa murut ja toinen on, että se häiritsee sitä eliötä, joka rakentaa muruja kaikkein eniten, eli sienijuuria, muokkaus repii noin sienijuuri-asiat kappaleiksi. So of course all around the world there's great interest now in no-till techniques and of course this is being widely adopted by the conventional agricultural world, but there are also opportunities for the organic world to move towards minimizing their soil disturbances. Eli nyt suorakylvö on lisääntynyt maailmalla paljon ja se on pääpiirteittäin ikään kuin ei-luomutuotantojärjestelmissä, mutta myös luomussa on merkittävästi potentiaalia siihen, että siirrytään kohti pienempää määrää muokkausta, minimimuokkausta.
And of course, under organic production, you're more dependent on that soil cultivation to help manage your weeds. Eli luomussa tietenkin haasteena on se, että muokkausta käytetään siihen, niin siten torjutaan rikkakasveja. So we also need to think about if we do cause some soil disturbance, if we do need to cultivate the soil, then our important focus becomes on, well, how do I offset that? How do I counterbalance that negative with a positive to help repair the soil? Eli sitten se kysymys onkin se, että jos pitää muokata rikkakasvien torjumiseksi, niin miten yritetään paikata se vahinko, mikä aiheutettiin jollain positiivisella toiminnalla, joka korjaisi tai parantaisi sitä maata. And this was a study that was looking exactly at that, trying to understand organic production principles and how they can help to restore and improve some of these soil qualities. Eli tässä tutkimuksessa tarkasteltiin juuri sitä, eli miten luomutuotannolla voidaan parantaa maan laatua ja maan ominaisuuksia. And here they found that under organic systems, by switching to minimum tillage, shallow and conservation tillage, Eli tässä todettiin, että kun siirrytään luomutuotantoon ja siirrytään minimimuokkaukseen, eli matalaan tämmöisen conservation agriculture-tyyppiseen muokkaukseen. but also having a 2-year fertility lay, so a clover phase within the rotation, Ja sitten siinä lisättiin kirjatoon myös 2-vuotinen nurmijakso. that these two strategies combined can very much still improve the aggregates, can restore aggregates and improve soil carbon sequestration. Eli nämä kaksi strategiaa, muokkauksen minimointi ja monivuotiset nurmet, voi parantaa merkittävästi maan muodostumista. And in this study, they were comparing it to under conventional systems. So they found that it was the organic system that had the greatest potential to actually build carbon when combined some of those minimum disturbance techniques along with that clover lay. Ja sitä verrattiin ikään kuin tavanomaiseen tuotantoon ja todettiin, että se yhdistelmä, missä on luomua, monivuotinen apilanurmi ja minimimuokkaus, niin sillä on suurin potentiaali myös lisätä maaperän hiilivaraston. So let's move on and talk a little about soil carbon sequestration. Siirrytään puhumaan vähän hiilensidonnasta. And it is, of course, I'm sure you're all aware, organic matter, the humus of the soil. It is such a central and important aspect of soil health. Ja kaikki varmasti tietää, että multavuus, maaperän orgaaninen hiili, on niin keskeinen asia tässä kasvutuotannossa. Soils rich in organic matter improve the chemical properties of the soil, the physical properties of the soil, and the biological properties of the soil. Jos on korkea multavuus, se parantaa biologista toimintaa, kemiallista toimintaa ja fysikaalista toimintaa samaan aikaan. And when we think about how do I increase the organic matter of my soil, Sitten kun ruvetaan miettimään, miten me saadaan lisää multavuutta, often as farmers we think about my stubbles, the residues, keeping the residues in the soil, incorporating them, using the above ground components of the plant to help build organic matter. aika usein viljelijöinä ajatellaan sitä maan päällistä osaa, olki, miten saadaan olki muokattua maahan siten, että mahdollisimman vähän paljon, miten käytetään sitä maan päällistä osaa siihen, että saadaan multavuutta säilytettyä ja lisättyä. However, there is a growing body of evidence and research that highlights that the most important way to build your soil organic matter is via or through roots and not those above ground shoots. Kuitenkin viimeaikainen tutkimus rupeaa keskeisempi tapa lisätä multavuutta ei olekaan sen maan päällisen karikkeen, versokarikkeen kautta, vaan se on maanalaisen juurikarikkeen kautta. And it's to do with the quality of the root carbon versus the quality of the shoot carbon. Se liittyy siihen, että minkä laatuista se hiili on siellä juurissa tai siinä versussa. And that root carbon, that root litter, is much more easy for the microorganisms to digest, so they are much more efficient at turning that root litter into humus, into soil organic matter. Eli se juurikarike on paljon helpompaa mikrobeille hajottaa, joten mikrobit on paljon tehokkaampia ja ne kykenee muuntamaan sitä juurikariketta paljon tehokkaammin sitten maan organisaatiossa. And so this means we need to shift our focus to below ground. We must be thinking about how do I grow more roots, bigger roots, different types of roots. That is what is going to help us sequester more carbon in the soil. Eli meidän pitää muuttaa meidän näkökulmaa siitä, että miten me saadaan isompia juuristoja, enemmän juuristoa, aktiivisempaa juuristoa. Ja nämä on oikeastaan ne kysymykset, millä me saadaan enemmän hiiltä maaperään. So the key take-home message is
roots, not shoots. Eli se perusviesti on se, että juuret eikä versot. Jos sitten yksi asia jää mieleen, niin toivottavasti tämä. And here we have a nice example of a modern durum wheat versus an ancient variety of wheat, an einkorn. Ja tässä on vertailu kaksi kuvaa. Tässä on einkorn ja sitten moderni durumlehmä. And this was just a simple little pot trial, but these two wheat varieties were sown on the same day, same soil, same growing conditions. Eli tämä oli tehty ruukkukokeena. Kaksi lajiketta kylvettiin samana päivänä, samoin kasvuolosuhteissa katsottiin, ettei juurista tule. And you can see these older traditional varieties of wheat have a much bigger, much more robust root system. Eli nämä vanhoilla lajikkeilla on paljon suurempi, paljon voimakkaampi juuristo. Many of our modern varieties of wheat, for example, we've bred them thinking about above ground traits. We've bred them to yield more. Eli nämä uudet lajikkeet on jalostettu siihen, että saadaan mahdollisimman paljon maanpäällistä kasvustoa ja mahdollisimman paljon satoa, joka viedään pois pellolta. But the trade-off in increasing yield means that we have lesser and smaller root systems of those modern varieties. Tämän kääntöpuoli sitten on tietenkin se, että sitten on pienempiä juuristoja näissä uusissa lajeissa. So we have an opportunity to design our production systems, design the varieties that we use, breed new varieties to help support this process. Eli tässä on mahdollisuus lähteä jalostamaan uusia lajikkeita tukemaan tätä prosessia, jossa on enemmän juuria. Here's another example. Sitten toinen esimerkki. This was a photo from Scotland, and it's a cover crop that was sown after the main cash crop was combined. Eli nämä kuvat on Skotlannista. Tämä on kerääjäkasvi, joka on kylvetty sen jälkeen, kun pääsatokasvi on korjattu. And what I want to point out in these three photos, they're same day, same field, all three photos. Eli 3 kuvaa, sama päivä, sama pelto. And you can see that in this first photo on the left, you know, it's still a small cover crop. We still have quite a lot of soil exposed. Eli se on aika pieni kerääjäkasvusto, paljasta maata näkyy paljon. And here in the middle you can see, you know, this cover crop, it's only a few inches tall. Eli se on aika pieni kerääjäkasvusto, se on ehkä 10 senttiä korkea. And we might look at these first two photos and think, well, this is quite disappointing. This is not a very good cover crop. Ja jos katsoo vain näitä kahta vasemman puolesta, niin ajatellaan, että no niin, tämä meni pieleen, tämä ei onnistunut, tämä kerääjäkasvi ollenkaan. But if we have a look underground, if we have a dig and look at the root systems, we can see that we do have some impressive rooting structures here already in such a small cover crop. Sitten jos kaivaa pikkusen ja katsoo, millaisia juuria niillä on, niin voi yllättyä siitä, että aika pienelläkin kasvilla voi olla erittäin vaikuttava juuristo siellä maan alla. And it is the roots after all. It is the roots that are bringing the real benefit to the soil health. Ja se todellinen hyöty maankasvulle tulee noista juurista. So the point being, even in small, narrow windows of time, such as you would have here before winter sets in, Eli pienikin aikaikkuna, vähän niin kuin Suomessa ennen kuin talvi tulee. even if you can still produce a small bit of living cover with living plants, living roots, living root exudates, that can still be improving your soil health. Eli pienikin määrä kasvustoa voi kuitenkin tuottaa juuristoa, joka sitten auttaa maan kasvukuntoa ja tuottaa juurieritteitä. Because remember, it's roots, not shoots, that build soil carbon. Eli pitää mielessä, että se on juuret eikä versot, mikä rakentaa maaperän hiiltä. But what about root exudates? No entäs ne juurieritteet? What role do they play in building soil organic matter? Miten ne liittyy muutavuuteen? And this was a study that looked at exactly that question, comparing the decomposition of the plant litter versus the decomposition of the root exudates and how they are different in building soil organic matter. Ja tässä on tuore tutkimus, missä tutkittiin juuri sitä kysymystä, eli miten juurit eritteet rakentaa muutavuutta verrattuna siihen, että laitetaan lehtikariketta. And what this study found is that those root exudates were even more efficient. They were 2 to 13 times more efficient at building soil organic matter. Ja tässä tutkimuksessa huomattiin, että juuri eritteet oli 2-13 kertaa tehokkaampia rakentamaan muutavuutta kuin lehtikarike. And there's a lot to say about this study, but I just want to get to that key point to say that, well, once again, if we start thinking about designing our plants and cropping systems to optimize not only roots,
but also root exudation, then these are key strategies that we should be looking at to build soil organic matter. Eli nyt kun meidän pitäisi päivittää meidän viljelyjärjestelmiä niin, että me saadaan lisää multavuutta, niin tämä juuriston koko, mutta se lisäksi myös juuri eritteiden määrä, ne pitäisi olla keskeisiä juttuja, mihin kiinnitetään huomiota. So again, we must be thinking below ground. Be it if it's roots, be it root exudates, the focus needs to be below ground. On se sitten keskiössä juuret tai juurieritteet, mutta se fokuksen pitää olla maapinnan alapuolella. So what can we do? How can we manage to grow more roots, more root production? No niin, miten saadaan lisää juuria? Miten tuotetaan juuria? And one of the key strategies is more plant species diversity, so growing mixed crops, polycultures, more diverse cropping systems. Eli yksi avaintekijä on seoskasvistot. Mitä enemmän on erilaisia juuristoja siellä maassa, niin sitä enemmän on potentiaalia juuristot määrällä. When we have mixed species, different species, we have different root architectures, different root shapes, different rooting structures, rooting habits. Kun erilaisia kasveja, on erilaisia juuristorakenteita, eli syvyyttä ja haarukkuutta ja tämän tyyppistä. And each of those have a different benefit, a different mode of action to help improve the soil carbon. Ja nämä erilaiset rakenteet kaikki vaikuttaa maahan ja parantaa maata eri tavoin. Those different roots have different carbon to nitrogen ratios, so they're made up of different quality organic matters. Eli eri juurissa on eri hiilityppisuhde, eli karekkeen laatu on erilainen. And those different species have a different fingerprint, a different cocktail of root exudates. Ja sitten eri lajeilla on ikään kuin erilainen juuri eritesormenjälki, eli erilainen cocktail niitä erilaisia eritteitä. So more plant diversity becomes a critical strategy that we can deploy as farmers. Eli kasvidiversiteetin, kasvimonimuotoisuuden lisääminen on keskeinen strategia. As I mentioned already, we could also be selecting existing varieties with better rooting habits. Sitten voidaan valita olemassa olevia lajikkeita, joilla on isommat juuristot. But we could also be breeding new varieties, intentionally selecting and breeding new varieties with better root characteristics. Toisaalta voitaisiin jalostaa uusia lajikkeita, joilla on paremmat juuristo-ominaisuudet. And our grazing management also becomes a very important tool. Myös laidunnus ja laidunuskäytännöt on keskeinen työkalu. When we move away from set stocking towards rotational grazing, there's a lot of interest now in this mob grazing. Eli kun siirrytään pois siitä, että on jatkuva laidunnus, eläimet pysyvästi samalla alalla erinäköisiin kierto- tai rotaatiolaidunnuksiin tai tämmöiseen mob-tyyppiseen laidunnukseen, josta on paljon kiinnostusta. And when we transition towards those more rotational styles of grazing, we give the plant more time to recover and therefore more time for that better rooting activity and root development. Ja kun siirrytään järjestelmään, missä on lyhyt laidunjakso ja pitkä lepojakso, niin siinä alkaa tulla aikaa kasveille toipua ja kasvattaa isompia juuria ja aktiivisempia juuria. Okay, so mixed species, varieties and grazing management, key tools all to improve soil rooting function. Seosviljely, lajikkeet ja laidunnuskäytännöt, niin siinä on keskeisiä työkaluja juurten kasvattamiseen. And if we can now just focus in a little more on this topic of plant species diversity. Nyt syvennetään pikkusen kasvimonimuotoisuuteen. Traditionally speaking, we have this classic divide, this classic dichotomy between organic and conventional. Perinteisesti on sellainen klassinen kahtiajako, on luomupuoli ja tavanomainen tuotanto. We see it all the time around the world, you know, organic farmers on one side, conventional on the other, often criticizing each other. Se on kaikkialla maailmassa sama ilmiö. Luomuviljelijät yhdellä puolella, tavanomaiset toisella ja sitten ne kritisoi toisiaan. And sometimes this can be a futile debate, a waste of time, waste of effort. Yleensä tämä on ajan ja vaivan haaskuuta tällä päivänä. And here I would like to suggest a much more useful framing, a much more useful way to think about how to improve production systems. Ja tässähän yrittää esittää toisen mallin tähän hommaan, joka on käyttökelpoisempi tapa siitä, että miten parannetaan tuotantojärjestelmää. And the framing simply brings in a third piece of the puzzle, a third equation, which is ecology. Ja se kehystys tuo siihen vain kolmannen palan, eli ekologian. And it basically simply says, it really doesn't matter where along this line you are. You might be organic, you might be conventional, or you might be somewhere in the middle. Se tuo tähän sellaisen huomioon, että ei sillä ole niin väliä, että onko se tavanomainen viljelijä vai luomuviljelijä vai jossain
jossain siinä puolesta välistä. And no matter where you are on that line, if you design and bring more ecology into the farming system, that all production systems will benefit. Ja sitten riippumatta siitä, että missä tuossa jatkumolla on, niin mitä enemmän sinne tuo ikään kuin ekologiaa siihen systeemiin, niin tuotantojärjestelmä on selkeän parempi. Rather than divide, we can come together and we can all work towards the common goal of designing more ecological benefit into the production system. Eli sen sijaan, että riidellään, niin voidaan kaikki ruveta kehittämään tuotantoa kohti ekologisempia järjestelmiä. Because we see this fascinating dynamic where organic production systems in this modern day and age are beginning to, although they're still organic, they still use organic inputs and practices, they are beginning to actually slide a little way up this way towards conventional industrial style farming systems. Eli nyt alkaa näkyä se, että luomu, vaikka se on edelleen luonnonmukaista ja käyttää luonnonmukaisia tuotantopanoksia, se alkaa liusua kohti tavanomaista tuotantoa. Those organic systems may still be dependent on inputs, but they're just organic inputs. Eli ne on panosriippuvaista tuotantoa, mutta ne on vaan luonnonmukaisia panoksia. But they may still be dependent on those inputs, and we want to transition beyond that to having ecological farms that use nature and nature's resources to help grow and produce food. Ja halutaan päästä pois tästä panosriippuvuudesta siihen, että hyödynnetään luonnon omia resursseja siihen, tuotetaan ruokaa. And here's an example of what I'm talking about. This could be a photo from Australia, from the plains of Canada, and this could be a certified organic field. Eli tässä on valokuva, se voisi olla Kanadasta, Australiasta, tasannoilta, ja toi voisi ihan hyvin olla luomusertifioitu. But you can see it is still a monoculture. It is still a biologically simple landscape. Se on yksi-lajinen monokulttuuri. And over here we can see we have a much more diverse landscape, more ecology designed in, a patchwork, different ecosystem types, trees, grasses, plants, soils, animals. Ja tuossa oikean puolella on paljon monimuotoisempi, siellä on ekologiaa siellä paljon mukana. Siellä on pienempiä peltotilkkuja, siellä on puita, nurmeja, eläimiä, paljon monimuotoisempi järjestelmä. And of course, here in Europe, we're lucky. This is more of a normal picture in the beautiful continent in which we live. Ja Euroopassa meidän kauniilla mantereilla meillä on onneksi suurin osa maatalousmaisemasta näyttää tolta eikä tolta. And this is a good example of what I'm talking about, designing the production system to mimic the landscape, to be more ecological. Eli tästähän puhuu siitä, että tuotantojärjestelmä olisi ikään kuin luonnonmukainen, se matkisi sitä luonnonjärjestelmää, jos se on. So the key strategy that we can use to bring more ecology into the system Ja se keskeinen strategia, millä me saadaan lisää ekologiaa tähän järjestelmään, is plant species diversity. on kasvilajin monimuotoisuuden lisääminen. And we can increase plant species diversity in a whole host of different ways. Meillä on erilaisia keinoja, millä voidaan lisätä kasvimonimuotoisuutta. We could be still producing cash crops, but more unique and novel, more diverse cash crops. Eli voitaisiin lisätä uusia erilaisia satokasveja. We could have wider, more diverse rotations. Voidaan pidentää viljelykiertoja ja lisätä sinne diversiteettiä. We could be using more of a combination of annuals and perennials, Me voitaisiin yhdistellä enemmän monivuotisia kasveja, summer crops, winter crops, tuotella kevät- ja syyskasveja, cover crops, intercrops, companion crops, käyttää kerääjäkasveja, kumppanuuskasveja, seosviljelyä. maybe designating the margins of our fields for biodiversity or wildlife, pollinator strips, these kinds of things. Tai sitten käyttää pellonpientareita ja pellon reunoja monimuotoisuutta kujina tai pientareina. Perhaps agroforestry, perhaps silver pastures, integrating trees, grasses and animals all together. Tai sitten peltometsäviljelyä tai metsälaidunnusta tai puitten istutusta laidunmailla. And all of these strategies we can implement at a field level, but they can begin to help at that landscape level. Eli nämä voidaan toteuttaa peltotasolla, mutta ne auttaa koko maisematasolla. Okay. So, plant species diversity at a field level. Eli siirrytään kasvimonimuotoisuuteen peltotasolla. We can see very nice picture here. A picture says 1,000 words. We can see some very obvious and distinct differences between the monoculture and the diverse system. Kuva on 1000 sanan arvoinen, joten tässä kuvassa nähdään selvä ero, mikä tulee monokulttuurin ja monipuolisen kasvuston välillä.
And hopefully the first thing that you saw was those roots, because I've already told you that it's roots, not shoots, that are the important piece of the equation. Toivottavasti ensimmäinen asia, mihin kiinnitti huomiota, oli ne juuret, koska juuret tosiaan on se tärkein juttu livestock. So I hope the roots jumped out at you first, but of course there's also some wonderful benefits in the diversity above ground as well, of course. Eli juuret on se iso juttu, sen lisäksi saadaan paljon hyötyä diversiteetistä maan päälle myös. But again, it's these different root architectures, different rooting structures, different rooting depths. All of these things are helping to improve the soil quality. Eli erilaiset juurirakenteet ja juuriston ominaisuudet kaikki parantaa maan laatua. And again, different plant species releasing different types of root exudates, stimulating different microorganisms in the soil. Ja eri kasvilajit erittää erilaisia juurieritteitä, mitkä herättää maaperästä erilaisia mikrobeja. So let's have a look at a few quick studies that have investigated the effects on the soil life, on the living component of soils, the effects of more plant diversity on the living component of soils. Sitten otetaan pari tieteellistä tutkimusta, missä on taas tutkittu tätä, miten kasvidiversiteetti vaikuttaa maaperän elämään. Okay, so here was a study that increased plant species diversity from one species, monoculture, up to 16 species. Eli tässä tutkimuksessa on lisätty kasvilajidiversiteettiä vähintään yhdestä lajista 16 lajiin. And when they increased the plant species diversity, they saw more microbial biomass. Eli sitten kun lisättiin diversiteettiä, saatiin enemmän kokonaista biomassaa, ja mikrobeja oli enemmän. They saw a greater abundance of fungi in the soil. Sieniä oli paljon enemmän maassa. And they saw greater cycling of nitrogen. Ja typen kierto maaperässä oli nopeampaa. And I won't dwell on this slide, I'll just point out the obvious trend here. Eli ei upouduta tähän kalvoon liikaa, mutta katsotaan tämä trendi. But on the bottom axis is where we are increasing the plant species diversity. So 1 up to 2, up to 4, up to 8, up to 16 species. Eli tuossa x-akselilla kasvaa lajimäärä. And as we increase the plant species diversity, we see that the microbial biomass increases. Kun lisätään kasvidiversiteettiä, mikrobibiomassa lisääntyy. We also see that the amount of nitrogen cycling and the amount of nitrogen available also increases with increasing plant species. Ja samalla typen kierto, typen vapautuminen lisääntyy. And we lastly also see in this study they looked at the amount of nitrogen up in the plant tissues, and they found that the nitrogen content in the plant tissues also increased as we increase plant species diversity. Tässä tutkimuksessa katsottiin myös, kuinka paljon typpeä päätyi sinne kasvustoon, ja senkin määrä kasvoi, kun diversiteetti kasvoi. Which of course somewhat is a little counterintuitive, because we might think that as we increase diversity, we increase competition. And tämä on nyt sinänsä omituista, koska normaalisti ajattelisi, että lisää kasvidiversiteettiä, niin lisää kilpailua kasvien välillä. And the more we increase competition, we would think that perhaps the nitrogen content would be going down. Ja sitten jos kilpailu kasvien välillä lisääntyy, niin olettaisiin, että typpipitoisuus laskisi. But in fact, clearly there is a synergy between those different root systems, and we saw the overall nitrogen cycling and nitrogen content in the plants increase with increasing diversity. Mutta sen sijaan näyttääkin, että kasvit tekee yhteistyötä tai että juuristolla on synergistinen vaikutus ja typen kierto ja päätyminen kasviin kiinni. Okay, another quick study that was looking at the effects of the increased species diversity and the roots and the root exudates. Sitten toinen tutkimus, missä katsottiin diversiteettiä ja juurieritteiden määrää. And they found that when they increased the plant species diversity, they saw more shoot biomass, more root biomass, more root exudates, more bacteria and more fungi. Ja sitten kun lisättiin diversiteettiä, saatiin lisää versoja, lisää juuria, lisää juurieritteitä, lisää bakteereita ja lisää sieniä. Kaikkia lisää. So just again another study highlighting the benefits of more species diversity on soil biological properties. Eli taas yksi tutkimus, missä osoitettiin, että kun me lisätään diversiteettiä, niin maaperän biologia hyötyy. And here's another study looking at the effects on those mycorrhizal fungi. Tässä on yksi tutkimus, missä on tutkittu sitten ihan spesifisti sienijuuria. And again, they increased from 1 up to 16 plant species. Eli taas kasveja lisättiin 1–16. And they found that the mycorrhizal fungi spores, which is the fungi reproduce via spores. Ja sitten katsottiin paljonko maasta löytyy keräsienien itiöitä, minkä avulla lisääntyy. They found 30 to 150% more spore production. Eli sitten löydettiin 30–150% enemmän itiöitä.
and 40 to 70% greater spore volume. Ja 40-70% suurempi kokonaistilavuus niiden hiilten. And that spore volume is an important indicator of the health or the viability of that spore. Ja niiden ideoiden koko ja tilavuus on hyvä indikaattori sille, kuinka terveitä ne sienijuuret siellä on. So the evidence suggests that more plant species diversity also enhances mycorrhizal fungi. Ja taas tämä osoittaa sitä, että mitä enemmän meillä on monimuotoisuutta, niin sitä terveempiä ja paremmin voivia sienijuuria on maassa. And what about plant species diversity and the effects on some of the soil physical properties? Entäs fysikaalinen puoli? And this was a study that looked at intercropping, just going from 1 to 2 plant species. Ja tämä oli aika sinänsä yksinkertainen tutkimus. Tässä katsottiin vasta, että siirrytään yhdestä kasvilajista 2. And in this study they found that the presence of those aggregates, those important aggregates that I talked about earlier, eli tuossa tutkimuksessa tarkasteltiin maamuruja, jotka olivat, kuten muistatte, niin erittäin tärkeitä sekä hiilensitoutumiselle että rakenteelle. they found that the presence of those aggregates increased by 15 up to 58% increase in those aggregates just by shifting from a monoculture to a intercropping two culture species. Eli ihan vaan sillä, että lisättiin yksi laji lisää järjestelmään, niin siirryttiin seoskasvustoon, niin saatiin muruja lisää 15-58%. And they found that the reason for that was that increased plant species diversity influenced the soil biology, and that soil biology helped to build those aggregates. Ja se mekanismi tässä oli se, että se diversiteetti vaikutti hyödyllisesti maaperän biologiaan, ja maan biologia rakensi lisää muruja. What about plant species diversity and carbon sequestration? Entäs hiilensidonta? Here is a study here that looked at the effects of increasing a grassland species diversity and how that influences the build-up or sequestration of soil carbon. Eli seuraavaksi katsotaan, mitä tapahtuu, kun nurmeen ruvetaan lisäämään lajimonimuotoisuutta. And I realize, oh sorry, this one here, yeah. I realize this is a very busy slide, so I'm just going to point out the key thing for you. Okei, tässä on paljon tietoa, niin katsotaan nämä tärkeitä. And in all of the red colors is where they had the more diverse plant systems. Eli punaisen diversiteettiä. And you can see that generally here the red bars, these kind of red dots, are all generally a bit higher than the other colored dots. Ja tässä huomaa sen, että punaiset pisteet on paljon korkeammalla kuin muiden värien. Okay, and that those red colors is the 16 species plots, the more diverse plots. Eli niissä on ollut 16 lajia, niissä on eniten diversiteettiä. And here we're measuring carbon in the ground and also carbon in the root biomass. Ja tässä tarkasteltiin maaperän hiilimääriä, juuriston hiilimääriä. And these two images on the far left and right, they're looking over time. And you can see again the red bars, which is the more diverse species system, across 22 years overall led to more carbon in the roots and more accrual of soil carbon. Ja tässä tutkimuksessa seurattiin asiaa 24 vuotta ja huomattiin, että ajan myötä se vaikutus vaan korostuu. Eli 24 vuoden aikana se järjestelmä, jossa oli enemmän diversiteettiä, niin tuotti enemmän hiiltä. I realize that's a very busy slide, but the take-home point is more species diversity ultimately leads to more carbon down below. Eli siinä oli paljon tietoa, mutta se pääviesti on se, että mitä enemmän on lajeja, sitä enemmän saadaan hiiltä maaperään. And what about livestock integration? Livestock are a useful tool to increase the diversity of the ecosystem as well. Entäs sitten kotieläimet? Ne on erittäin tärkeä työkalu, että saadaan lisää diversiteettiä. So let's have a look at a study that looked at the effects of livestock on building soil carbon. Katsotaan yhtä tutkimusta, jossa katsottiin, että miten eläinten mukaanotto vaikuttaa maaperän hiileen. And this was an interesting study that took a grassland, and on one half they just slashed with a tractor, they cut the grass. On the other half they used animals to graze the grass. Eli tämä on mielenkiintoinen tutkimus. Siinä oli molemmilla puolilla oli nurmi, mutta toisella puolella nurmi murskattiin ja toisella puolella nurmi laidutettiin. And they found where the livestock were excluded, where there was no livestock, Eli tässä tarkasteltiin sitä, että jos siellä ei ollut eläimiä, niin mitä tapahtui? that we saw less carbon allocated down below. Eli meni vähemmän hiiltä maan alle, We saw less root growth, vähemmän juuribiomassaa, less production of those root exudates, vähemmän juurieritteitä, less microbial biomass around those roots, vähemmän mikrobibiomassaa,
And all of those things led to lower soil organic matter. Ja kun nämä yhdistetään, niin lopputulos oli, että vähemmän multapuutta tai orgaanista ainetta. So animals are indeed a key tool, a key ally to help us build soil organic matter. Eli kotieläimet on keskeinen työkalu siihen, että me saadaan lisää multapuutta. Okay, so we often think about soil health as a balance or an interaction of chemistry, physics and biology. Aika yleensä me ajatellaan maan kasvukuntoa, että se on yhdistelmä kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa. I mentioned that earlier myself today, and I'm sure you've heard this idea that we must think about all three components of soil health of these soil properties in order to optimize soil health. Totta, saattaa kuulla tämän ajatuksen joskus aiemminkin, että maan kasvukuntoa optimoidaan sitä, että katsotaan kaikkia osa-alueita, kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa. And my final take-home message for you today is to say that we should transition our thinking, transition our framework from 3 parts to a 4-part framework. Ja hän haluaisi laajentaa tätä kehikkoa ja jättää viimeisen viestin tässä siihen, että täytyisi laajentaa niin, että tässä on 4. pallo mukana. And the 4th piece of the puzzle that should come in to our thinking is plants Ja se 4. pallo on kasvi and plant species diversity. ja kasvilajien monimuotoisuus. Because by increasing the plant species diversity through, as the examples I've discussed today, Eli kun lisätään kasvidiversiteettiä, niin kuten tänään on tässä esityksessä opittu, more plant species diversity can change the physics, can change the chemistry, can change the biology. eli kun lisätään diversiteettiä, me voidaan muuttaa fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. We often have this thought that I must make my soil healthy and then my plants will be healthy. Usein on sellainen ajatus, että pitää saada terve maa aikaan, että kasvit on terveitä. This is a classic line of thinking, and we, as I think organic farmers, you are particularly in tune with this philosophy. Ja tämä on ennen kaikkea luomuviljelijöille hyvin tuttu tapa ajatella tämä asia. It simply says that my plant health will be an expression of the soil health. Eli ajatus on se, että kasvin terveys ilmentää sitä, että kuinka terve maaperä meillä on. But what I would encourage you to think about is that same in reverse, that plants can change the soil too. Sitten nyt vaan pitäisi ajatella tämä sama myös käänteisesti niin, että kasvit voivat myös vaikuttaa maan terveyteen. Those plant roots, those plant root exudates, they can change the soil. Juuret ja juurieritteet voi muuttaa maata. So we should also think that my soil health is also an expression of my plant health. Meidän pitäisi ajatella myös niin, että maan kasvukunto ilmentää sitä, kuinka hyvinvoivia kasveja on. And therefore, plant health is a tool that you can use to manage. Sen takia kasvin terveys on sellainen työkalu, jota voitte käyttää siihen, että te hoidatte maaperää. If you increase your plant species diversity in your cropping systems, you will also be working towards improving your soil health. Eli kun lisää kasvimonimuotoisuutta, niin samalla parantaa maan kasvukuntoa. Okay, so in summary, Siirrytään yhteenvetoon. yes, chemistry, physics and biology are all critically important, but we must go beyond this and bring plants into the picture. Eli kemia, fysiikka ja biologia, ne on tärkeitä, mutta meidän pitää ajatella vähän pidemmälle vielä tässä ja ottaa kasvit mukaan. Kasvit on kriittinen tekijä tässä. More plant species diversity is good for the ecosystem. Mitä enemmän meillä on monimuotoisuutta, sitä paremmin se on myös sille ekosysteemille. Those living roots, living cover on the soil, living roots and root exudates are emerging as a key piece of the puzzle that we should be managing more intentionally. Elävä juuristo alkaa olla yhä enemmän tunnistettu hyvin keskeiseksi maan kasvukunnan tekijäksi. More plant species diversity influences that soil microbial activity, which helps to cycle nutrients. Se kasvien monimuotoisuus ohjaa mikrobien toimintaa maaperässä, joka taas vuorostaan kierrättää ravinteita. And of course, the better you are cycling your nutrients, the less fertilizer, the less inputs you're going to need. Ja mitä paremmin se maaperän oma ravinnekierto toimii, sitä vähemmän tarvitaan lannoitteita. But also those root exudates influence soil microbes to help sequester carbon, to help build soil organic matter. Toisaalta ne juurieritteet myös auttaa mikrobeita sitomaan hiiltä maaperään. And of course, that is going to improve the overall resilience and health and functionality of your production system. Ja tämä auttaa ikään kuin tilatason sitkeydessä tai sääepävarmuuksiin sopeutumisessa.
So we need to intentionally design our production systems with more diversity, design our production systems away from monocultures. Eli nyt pitäisi ruveta suunnittelemaan omia tuotantojärjestelmiä sitten, että siellä olisi enemmän monimuotoisuutta, vähemmän monokulttuureja. And when we do that, we can improve the ecosystem. Sitten voidaan vaikuttaa ekosysteemin tilaan. We can improve your production. Voidaan vaikuttaa tuotantoon, parantaa sitä. And we can improve your profitability. Ja voidaan parantaa kannattavuutta. Okay. Thank you very much. Kiitos.